ಗಣೇಶ 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 ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣೇಶ ಗಣೇಶ ಗಣೇಶ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣೇಶ ಗಣೇಶ ಗಣೇಶ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣೇಶ ಗಣೇಶ ಗಣೇಶ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣೇಶ ಗಣೇಶ 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 विनायकाय गणेश विघ्नराजाय गणेश विनायकाय गणेश विघ्नराजाय गणेश गौरीपुत्राय गणेश गणेश्वराय गणेश गौरीपुत्राय गणेश गणेश्वराय गणेश स्कन्दग्रजाय गणेश अव्ययाय गणेश सर्वसिद्धिप्रदाय गणेश भूताय गणेश दक्षाय गणेश अध्यक्षाय गणेश दक्षाय गणेश अध्यक्षाय गणेश द्विजप्रियाय इन्द्रश्रीप्रदाय वाणीप्रदाय गणेश शिवतनयाय सर्वतनयाय देवाय गणेश 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 लंबोदराय गणेश चतुर्बाहवे गणेश लंबोदराय गणेश चतुर्बाहवे गणेश ब्रह्मचारिणे गणेश मुनिस्तुताय गणेश ब्रह्मचारिणे गणेश मुनिस्तुताय गणेश एकदन्ताय गणेश चतुराय गणेश निर्मलाय गणेश निरञ्जनाय गणेश अकल्मषाय गणेश स्वयं सिद्धाय गणेश अकल्मषाय गणेश स्वयं सिद्धाय गणेश कुमारगुरवे पापहरिणे मूषिकवाहन गणेश धरणिधराय मोक्षप्रदाय बालचन्द्राय गणेश 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 गणेश
गणेशा 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 वेदवेद्याय गणेशा ज्ञानरूपाय गणेशा वेदवेद्याय गणेशा शुद्धाय गणेशा शान्ताय गणेशा शुद्धाय गणेशा शान्ताय गणेशा कालाय गणेशा कामिने गणेशा छन्दाय गणेशा चक्रिणे गणेशा जटिलाय गणेशा सनातनाय गणेशा जटिलाय गणेशा सनातनाय गणेशा प्रथम पूजिताय अनेकार्चिताय जगन्मनाय गणेशा प्रणव स्वरूपाय ज्योतिस्वरूपाय परम पवित्राय गणेशा 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 श्री महागणेशा गणेशा गणेशा श्री महागणेशा गणेशा गणेशा श्री महागणेशा गणेशा गणेशा श्री महागणेशा गणेशा 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 ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். அன்னையுடைய அருளால் அன்னை வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி பந்தனிட்டுக் கொள்வோம். மூன்று மந்திரங்கள். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. 3 மந்திரங்கள்.
श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। வலது கை இதயத்தில் இருக்கட்டும். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே எங்களுடைய இதயத்திலிருந்து எங்களுடைய தியானத்திற்கு வழிகாட்டுங்கள் அன்னையே. இன்றைய மங்களகரமான தினத்தில் மங்கள நாயகன் மகா கணபதியின் அற்புத தெய்வீக குணங்களை எங்களுக்கு தாருங்கள் அன்னையே. தடைகளை போக்கி விக்னநாசன் கணாதிபதியின் பேர் அருளை புரிய தாங்களே எங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் புரிய வேண்டும் அன்னையே. ஸ்ரீ மாதாஜி, ஸ்ரீ கணேசருடைய திருநாமத்தில் தியானம் செய்து
எங்களுடைய மூலாதார சக்கரத்தை பரிசுத்தமாக்க தாயே தயவு கூர்ந்து துணை புரியுங்கள் அன்னையே. இரு கைகளும் பூமியின் மீது இருக்கட்டும். ஸ்ரீ மாதாஜி, பூமி தாயின் தெய்வீக குணங்களை கொண்டு எங்களுக்கு சமநிலையை வழங்குங்கள். பூமி தாயே, தங்கள் மீது பாதங்களை பதித்து நடப்பதற்கு எங்களை மன்னியுங்கள். இடது கை அன்னையை நோக்கி இருக்கட்டும், வலது கை தொடர்ந்து பூமியில் இருக்கட்டும். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுக்கு ஸ்ரீ மகா காளி மற்றும் ஸ்ரீ பைரவநாத்தின் தெய்வீக குணங்களை தாருங்கள். எங்களுடைய இடா நாடியை பரிசுத்தமாக்கி எங்களுக்குள் தூய தெய்வீக அறிவை தாருங்கள் அன்னையே. எவ்விதமான அவித்யாவும் எங்களிடம் இல்லாமல் எங்களுடைய ஒவ்வொரு செல்களிலும், நாடிகளிலும், சக்கரங்களிலும் தெய்வீக தூய அறிவால் நிரப்புங்கள் அன்னையே. எங்களுடைய எண்ணங்கள் தூய்மை அடையட்டும் அன்னையே. எங்களுடைய குற்ற உணர்வுகளை போக்கி தங்களுடைய தெய்வீக அன்பை உணரும் தெய்வீக குணத்தையும் எங்களுக்கு தாருங்கள் அன்னையே. தேவையற்ற உஷ்ணத்தை வெளியாக்கி என்னுடைய பிங்கள நாடியையும் தூய்மை அடைய செய்யுங்கள் அன்னையே. எனக்குள் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி மற்றும் ஸ்ரீ ஹனுமானாவின் அற்புதமான தெய்வீக சக்திகள், எனக்குள் குண்டலினி சக்தி எல்லா சக்கரங்களையும் கடந்து என்னுடைய சஹஸ்ராரத்தில் தொடர்ந்து நிரந்தரமாக என்னுடைய ஆத்ம விழிப்புணர்வை நிலைப்படுத்த தாயே தாங்களே முழுமையாக எங்களுக்கு ஆசீர்வதியுங்கள். ஸ்ரீ கணேசரின் துணை கொண்டு அனைத்து தடைகளையும் சங்கடங்களையும் போக்கி எளிமையாக என்னுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கையில் பன்மடங்கு முன்னேற்றத்தை தாருங்கள் அண்ணே. என்னுடைய ஆன்மீக பாதையில் தடையாக இருக்கும் என்னுடைய அகங்காரம் மற்றும் மமகாரங்களை தகர்த்தெறிந்து என்னுடைய தாய் குண்டலினி ஆக்னி சக்கரத்தை கடந்து சகஸ்ராரத்தில் இருக்க தாங்களே ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் அண்ணே. இரு கைகளும் அன்னையை நோக்கி இருக்கும்போது ஸ்ரீ கணேசருடைய கணேஷ அதிர்ஷ்டம் சொல்லுவோம். श्री गणेश अथर्व शीर्ष। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वं
त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवुत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निक्षुद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्त
पातैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। கவனம் நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்தில் இருக்கட்டும். ஸ்ரீ மாதாஜி எங்களுடைய மூலாதார சக்கரத்தில் ஸ்ரீ கணேசருடைய தைரியத்தை தாருங்கள், தன்னம்பிக்கையை தாருங்கள். அனைத்து எதிர்மறை சக்திகளையும், அசுர சக்திகளையும், ராட்சச சக்திகளையும், பூத்த பிசாசுகளையும் எதிர்த்து தகர்க்கும் ஸ்ரீ கணேசருடைய தெய்வீக குணங்களை எனக்கு தாருங்கள். அன்னையே, என்னுடைய ஒவ்வொரு சக்கரங்களிலும், நாடிகளிலும், ஒவ்வொரு செல்களிலும் என் ஆத்மாவின் முழுமையான ஆனந்தத்தால் நிரப்புங்கள். நான் ஆத்மா என்ற பேர் உண்மையை எனக்கு உணர்த்துங்கள். ஸ்ரீ கணேசருடைய சரணாகதம் அடையும் அற்புதமான தெய்வீக குணத்தை எனக்கு தாருங்கள். ஆதலால் தங்களுடைய பொற்பாதங்களில் நான் எப்பொழுதும் எதற்காகவும் சரணாகதி அடைந்திருக்க அந்த பண்பினை எனக்கு தாருங்கள். நான் எப்பொழுதும் தங்களுடைய பொற்பாதங்களில் சரணாகதி அடைய வேண்டும். அன்னையே, ஸ்ரீ கணேசரை போன்று தங்களுக்கு நான் மிகவும் உண்மையாக இருக்க வேண்டும். என்னுடைய செயல்களிலும், எண்ணங்களிலும், என்னுடைய ஒவ்வொரு செல்களிலும், சிந்தனைகளிலும் ஆத்மாவின் கண்ணியத்தாலும் மாண்பாலும் நிரப்புங்கள். எவ்விதமான சங்கடத்திலும், துன்பத்திலும் தாங்கள் என்னுடன் இருக்கிறீர்கள் என்ற நம்பிக்கையுடன் தலை நிமிர்ந்து தைரியமாக இருக்கும் பண்பினை எனக்கு தாருங்கள்.
எத்தகைய சங்கடமாக இருந்தாலும் அவைகள் மறைந்து புத்தம் புதிய வாழ்க்கையை தாங்கள் தருவீர்கள் என்பதை நான் ஐயமின்றி உணரும் பண்பினையும் உணர்தலையும் தாருங்கள் எனக்கு. என்னுடைய அறியாமையை போக்குங்கள் அண்ணே. தங்களை முழுமையாக அறிந்து கொள்ளும் சிறந்த மனப்பான்மையையும் அதற்கு தடையாக இருக்கும் எந்த சக்தியையும் போக்கி எனக்கு ஆசீர்வாதம் தாருங்கள் அண்ணே. கவனம் சகஸ்டாரத்தில் இருக்கட்டும். ஸ்ரீ மாதாஜியுடைய ஒரு அமிர்த வாணியை கேட்போம். The most precious thing that we have within ourselves, the preciousness of your spirit is immeasurable, and that's why it is called as a thing of eternal value, because it is infinite. You cannot measure. Now, God, the Almighty, we say, is Sat Chit Anand. Sat means the truth. The truth we understand in human terminology is relative. But the Sat I am telling you is the absolute from where all the relations start. Example, I'll tell you how to understand. This earth has got oceans and rivers and all kinds of waters, you can say. But earth is enveloping all of that. If the Mother Earth was not there, there could not have been any of these existing. So we can say that Mother Earth is the support of all the things that exist on her. She is enveloping us. In the atoms she exists. In the big mountains she exists. Because the elements are part of that earth. In the same way, God Almighty, the Sat part of Him, the truth, is the support of all the things that are created or not created. Another example you try to understand. How the Sat is the Purusha, is the God, who does not
take actual part in the creation itself, but is a catalyst. The example can be like this, that I am doing all the work, I am creating everything, but I have a light in my hand. Without the light, I cannot do anything. Light is the support of my work. But the light does not in any way do anything about what I do. In the same way, God Almighty is just a witness, like a light. But his another quality is his chitta, is his attention. When it is excited, in Sanskrit there is a very good word, spurana, is pulsates. When it pulsates, his attention when it pulsates, then through his attention he starts creating. And he has third quality, which we call as Anand. Anand is the feeling of joy that he gets by his perception, by his creation. The joy that he gets. All these three things, when they are at a 0 point where they meet, then they become the principle of Brahma, where these three things are one, where there is complete silence. Nothing is created, nothing is manifested, but the joy is one with the attention. Because attention has reached and merged into joy, and joy has become one with the truth. This combination of three qualities separate and create three types of phenomena. The Anand, the joy, in God, moves with his creation and with the truth. When the joy starts moving with the creation starts moving down from first the truth stage to asat, from sat to untruth, to maya, to illusion. And that time the creation starts on the right hand side. The creative forces start working out, and when it starts working out, the joy in it, which is on the left hand side, is the emotional side of God, also starts becoming grosser and grosser. The creation starts becoming grosser, and the joy in it also starts becoming grosser. And the light of God also starts becoming grosser and grosser and grosser, till they reach a stage where there is, we can say, a complete darkness of tamoguna, the complete creation of the creativity, and the complete sleeping of the joy element. Clearer?
You understand now? Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati. That's why Christ said, I am the light. Because he represents the Sat, the light of God. And light of God becomes absolutely gross, dormant, dead when it reaches the seventh stage of creation. All these things go deeper and deeper, becoming grosser and grosser. That's one part of the parabolic. Now the another part of the parabolic starts when you are ascending back to God Almighty. That grossness now gradually starts becoming higher and higher, subtler and subtler, and finer and finer. In that refinement, you find ultimately the light works for the evolutionary process. Gradually, the grosser parts start becoming enlightened. You find a lower animal is not that much enlightened as the higher animal is. Gradually, even the joy starts becoming subtler and we can call it beautiful. Human joys are much more beautiful than that of animals. So the joys also start changing their manifestation, in the sense you start seeing more and wider range of joy comes into your hand. For example, to a dog, beauty has no meaning. Decency has no meaning. So at a stage when you reach, when you are a human being, to that extent you develop your Sat, which is awareness. To that extent you also develop your joy. And to that extent you also develop your creative action. Now you see how the creativity of God passes into the hand of man when he turns round. How the joy of God passes into the hand of man and how his light comes into the heart of man as spirit. It's beautiful. And at that stage, when you have become a human being, people say human beings have a soul. Not that others do not have, but the light starts burning in a human being only. Because of that light, we talk of religion, we talk of God, and we talk of eternal things. But it's a very precarious stage that is to be human beings. Because at this stage, you have to jump only a little bit that side while you start jumping this side and that side. Because this jumping is not possible unless and until the awareness reaches that stage where you become independent, and in that independence you find your own glory. This is the position. Because your glory cannot be yours unless and until you are independent. As long as you are slaves or under bondage of something that is gross, how can you enjoy that eternal joy that is within you? So it is for you to expose yourself more to that joy by opening out yourself more and more
getting subtler and cleaner so that you feel that joy. Once you know this point, that after getting self-realization, unless and until these three things start merging together, you cannot feel that you have established yourself. The joy within you must be felt through your awareness, otherwise you cannot feel it. Supposing you had no eyes, how can you see? If you were not aware to see me, how will you feel me? If you are not aware to feel me, how can you see me? If you are not aware to hear me, how can you understand me? And once that awareness comes to you, then only the joy awakens within you. Because only through these subtle feelings of awareness you are going to absorb the joy. As just now you felt him and you said, oh, what a beautiful thing it is. You felt very happy. You are feeling the joy of this creation that is taken. And man is the summit of creation. But only the crowning part is such a little thing. Very little it is. It's a very little distance. It crosses in no time. But only thing is that these three things have to be combined. And that's why I find that even you get realization, you do not feel the silence because you have not become the light. You do not feel the joy because you have not become the Anand. That is the left side of yourself. In everything there is joy. As human being only you start seeing joys in the patterns. You see a tree bark, you open it out, you see the patterns. You call it the veneer, you call it the roughness and the smoothness and the harmony of it. You start seeing in the matter the joy of its creation. But now, after realization, you start feeling the joy of creation. The summit of creation is the human being. And that's why for a Sahaja, you must realize that if he tries to be, say, friendly or interested or involved in a person who is at a lower level, he can never get joy from that person. Only thing what he can do is to raise that person higher to his own level and make him also feel the same joy as you are getting. Supposing a man who is an artist marries a blind girl, what's the use? She cannot enjoy the art created by this man. In the same way, if you are interested, say, in your family people, in your relations, in your friends, the first thing and the highest and the greatest thing that you can give is to give them self-realization, means the joy of your spirit. Expose them to the joy of their spirit, which is the most precious thing. And this is the reason why people flicker and they fiddle and they feel uneasy. They lose their joy very easily at the small thing that has passed away, finished. It's like the ocean before you. And I am there and I want you all to come into it and enjoy. It is all for you. The whole thing was created for your enjoyment.
You have to become subtler and subtler. We are wasting a lot of time here on very gross things. You have noticed it. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய அருளுக்கும் அன்பிற்கும் கோடான கோடி நன்றி தாயே. இன்றைய தினம் எங்களுக்கு மகிழ்ச்சிகரமாகவும் வெற்றிகரமாகவும் ஆன்மீக பாதையில் வளர்ச்சியை தருவதாகவும் அமையட்டும் அன்னையே. நாங்கள் செய்யும் ஒவ்வொரு செயல்களும் தங்களை மகிழ்விப்பதாக இருக்கட்டும். நன்றி அன்னையே, நன்றி. குண்டலினி எழுப்பி பந்தனிட்டுக் கொள்வோம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. शुद्धज्ञान निर्मलसुधा शुद्धज्ञान निर्मलसुधा शुद्धश्रुति எழுந்தருள்வாய் निर्मलமைந்த निरानन्द நிலை தருவாய் ஞான निर्मलமே विनायकने ஞான निर्मल
ஓங்காரவடிவே கணபதி தேவா, ஓங்காரவடிவே கணபதி தேவா, ஓமில் தியானம் புரிய துணையிருப்பாயே. ஓங்காரவடிவே கணபதி தேவா, ஓமில் தியானம் புரிய துணையிருப்பாயே. கண்ணின் இமை போல் காத்திருப்பாயே. கண்ணின் இமை போல் காத்திருப்பாயே. ஸ்ரீமத பாதத்தில் நின்னை கண்டேன் கிருபாகரா